Welcome to our episode 4. I'm Simply Marbs, Maestro Olaso. Tara na't matuto! Kumusta mga bata, mga magulang, mga kaguro? Welcome to our episode 4 ng ating Tara na't Matuto. But before that, bago tayo magsimula, nais kong mag-shout out sa lahat ng mga avid viewers natin na tumutok sa simula't simula sila na yung mga talaga namang hindi nawawala sa ating mga episodes. So gusto ko lang magpasalamat. So simulan ko sa isang ating avid viewer na si Mrs. Ermi Chua. Ang sabi niya, tara na't matuto. Actually, it is Angel siguro ang nagsabi nito. Kahit late na po dahil madalas walang load, wifi, pwede pa din tayo mag-review. Classmate, go, go, go lang po tayo. Kamag-aral, hashtag. Share with pride, RES. So maraming salamat po. Tama po yan. That's good attitude na kahit na hindi tayo nakakasabay, ito naman ay replay, pwedeng i-replay, pwedeng paulit-ulit na i-play kasi nga ito ay naka-tape na at saka naka-record na. So, maraming salamat. Ipagpatuloy mo yan, Mrs. Chu and Miss Angel, yung kanyang anak. Okay? Salamat po. Ito naman, another viewer natin, si Rain Renz. Nakatag yung kanyang anak, I think, si Beatriz Lorraine Sanchez. So, yan po. Yan ang ating mga avid viewers natin. Every time na magkakaroon tayo ng ating episode ay talaga naman nagpo-post talaga. Si Rain, I think si Ate Rains, meron siyang album, Ate Rains Summer Workshop at Home Study. Very good po. Maraming salamat po sa pagtutok sa amin. And we have the third one, si Mamuela F. Clarifel. Ayan, nakatag pa, naka-hashtag pa tayo. Hashtag RES as 1, Bayanihan 2020, Rizal Brigada Eskwela. Thank you po, sir. Thank you din po, Mrs. Clarifel. Ayan, yung anak niya ay nag-post din ng kanyang output. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating Tara na't Matuto. At ang panghuli, ayan, yung aking previous student at previous parent, ang si Mrs. Marie Antoinette Apita Danga. Sabi niya, Marie looks forward to Tuesday episodes. She misses being in class. Great undertaking, Sir Marbs. Okay, maraming salamat po, Mrs. Dang. And of course, to Marie Alphonse, yung kanyang anak. Talaga namang alam ko naman na itong batang ito, one of the M-toppers ko ito. Napakagaling na itong batang ito. Pero still, tumututok pa rin siya sa ating mga episodes. Tunay na ibig sabihin lamang yan ay meron siyang pagmamahal na sa mathematics. So ipagpatuloy mo yan, Marie, and good luck and God bless sa iyo sa iyong journey as grade 7 this coming opening of classes. Ipagpatuloy mo, being humble, kasi nga alam mo na yung mga nilelesson ko, but still, nakasuporta ka pa rin sa akin. Maraming salamat, Alphonse, at God bless po sa Danga family. Maraming salamat din sa lahat ng mga tumututok sa atin. Lalong-lalo na po yung mga guro ng Rizal Elementary School. RES as 1, Bayanihan 2020. Simulan na natin ang ating episode number 4 na pinamagatang Exponent. Ayan po yung ating pag-uusapan ngayong umaga. Exponent. Madalas naririnig, napabasa na natin ang salitang ito dahil ito ay gagamitin natin at maaring magamit mo sa ibang lesson. So, this is a prerequisite para alam mo ang gagawin kapag ginamit na ito sa ibang lesson. So, etong exponent can be used in the topic PEMDAS, 'di ba? May E tayo doon. Also in scientific notation, and also in exponential form. We can use this topic and so on and so forth. So let's proceed now. So ang ating objectives para sa umagang ito, para sa episode number 4 is the first one. Ayan. The first one is know the meaning of base and exponent. So alamin natin ano bang ibig sabihin ng base, ano ba ang ibig sabihin ng exponent. So yan. Number 2,
read numbers in exponent form. So, kailangan mabasa natin ng tama kasi iba-iba ang pagbasa. We have 2 ways, 3 ways on how to read it, but as long as tama yung pagbasa natin, it's okay. And the third one ay ang pangatlo natin, write numbers in exponent form. So, ayan, sasanayin natin ang mga sarili natin kung paano isulat ang isang number sa exponent form. At ang the last one is, ang number 4, find the value, ayan, of a number in exponent form. So, ano ba ang halaga? Anong katumbas na halaga kapag ang isang number ay nasa exponent form? So, let's proceed. Now, we have different forms of numbers. Meron tayong makikita dito, tatlong klaseng numbers. The first one is numbers in standard form. Pag sinabing standard form, usually ito yung usual na sinusulat natin, na ginagamit nating numbers. We call that standard form. And the second form is the number written in factor form. So, di ba, tinalakay na natin yung factor. So, ibig sabihin, ito ay combination ng mga factors. Okay? And the third one, ayan na po ang ating bagong-bago, the number was written in exponent form. So, this is an example of a number written in exponent form. So, palawakin pa natin ang ibig sabihin ng exponent. Ayan, punta tayo dito sa number na ito. This number again was written in exponent form. So, talakay natin, what are the parts of the exponent form? Meron tayong dalawang number, di ba? We have number 10 and we have number 2. Alin kaya dyan ang tinatawag na exponent? So, anong tawag natin dun sa isa? Okay, so let's discuss. What about number 10? Or number 2 rather. Yung ating number 2, yung maliit na 2 na nakataas, medyo nakalift siya ha. Hindi siya pantay sa number 10. Nakalift siya ng konti at maliit. Ang tawag doon ay exponent. Ayan na yung tinatawag nating exponent. Sometimes tinatawag din siyang power. Tinatawag din siyang index. So, pero madalas ito ang ginagamit natin, exponent. So, yan na lang muna ang ating gagamitin. At least alam mo na, pag narinig mo yung power, ibig sabihin nun, ang tinutukoy din ay exponent or index. Okay po? Ano naman ang tawag kay number 10 kung si number 2 ay exponent? Number 10. Tinatawag nating base. Okay po? Base. Ulitin natin, base. So, anong ibig sabihin ng base? Anong ibig sabihin ng exponent? So, ayan na ang ating first objective. Ano ba ang pagkakaiba nila? Pag sinabi natin base, base is the number to be multiplied by itself. Ano ibig sabihin yan? Yung base daw, siya yung number na minumultiply ng paulit-ulit. Kung ano yung base, siya yung number na imumultiply ng paulit-ulit. Okay. Mapapansin niyo, di ba, ito yung base. Ayan, minultiply siya ng 2 beses. Bakit 2 beses? Okay, because the exponent, yung maliit na number 2 na nakalift, ang tawag doon na exponent. When we say exponent, it tells the number of times the base is multiplied by itself. So, ibig sabihin, si exponent, siya ang magsasabi kung ilang beses imumultiply ni base ang kanyang sarili. So, therefore, ang nakalagay dyan ay 2 ang exponent. Ibig sabihin yan, 2 beses imumultiply ni 10 ang kanyang sarili. Kaya, 10 times 10. Did you get it? Okay, so okay. Palalawakin pa natin. Okay, let's try this one. But before that, dapat alam natin ang pagbasa ng mga number in exponent form. Just take, for example, kanina, hindi pa natin binasa yan. So, ano ba ang tamang pagbasa ng number na nasa exponent form? We have 3 ways. The first one, ayan. 10 to the second power. Ulitin natin. 10 to the second power. Yan ang unang pagbasa. Pwede rin nating basahin to as 10 to the power of 2. 10 to the power 2. Okay? Ulitin natin ha. 10 to the second power or pwede siyang basahin as 10 to the power 2. Okay po. And the third way is that we can just simply read it as 10 squared. Ayan. 10 squared. Okay po. Para mabilis natin basahin ang mga numbers na nasa exponent form, kapag ang exponent niya ay 2, you just simply read the exponent as squared. Kaya,
Yung base ay 10, kaya siya binasa as 10 squared. So, ito na lang po ang pagbasa natin kapag ang exponent ay 2. The third one, what if, sir, the exponent is 3? So, how do we read 10? Then, the exponent is 3. Okay, we have 3 ways again. We can read the number as 10 to the third power. Okay, 10 to the third power. The second way, 10 to the power 3. 10 to the power 3. Again, pakiulit nga mga bata. 10 to the power 3. Very good. Or, the short way or the simple way is that we can just read it as 10 cubed. Ayan, 10 cubed. So, ayan na naman ang gagawin nyo kapag ang exponent ng isang number ay 3, you just read it as 10 cubed. Okay, cube. So, therefore, ito na lang ang pagbasa natin. 10 cubed. Did you get it? What about 4? Okay, if a number has the exponent of 4, we can just read it in 2 ways. 10 to the 4th power, ayan pa, 10 to the 4th power, or 10 to the power 4. Ayan. So, ganun din kapag ang mga exponent ay 5 pataas. Follow natin yung ordinal number. Diba? We just follow the ordinal number. Ano ibig sabihin ng ordinal? We have 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, and so on and so forth. Those are ordinal numbers. Okay po? So, ayan ha. Kapag 5 pataas na yan, just read it as 10 to the 4th power. Kung 5, 10 to the 5th power. Or simply, 10 to the power 4. Kung 5, 10 to the power 5. And so on and so forth. So, ayan. Alam na natin basahin ang ating mga exponent form numbers. Okay. So, let's continue now. Let's practice now. Write the following numbers in exponent form. So, ano ang gagawin mo kung isusulat mo daw ang mga sumusunod na numbers in exponent form? So, let's try it. The first one, we have this one was written in factor form. Diba? Naka-factor form siya. We have 4 times 4 times 4. Ang sabi dyan, isusulat natin yung number, ayan, in exponent form. Paano natin isusulat? Ano nga ulit ang parts ng exponent form? We have the base and the exponent. Therefore, anong tawag natin sa number 4? Yes, that's the base. Susulat natin, kukopyahin lang natin yung minumultiply, that's number 4. Then, ano yung magiging exponent? Bibilangin mo lang kung ilang beses minumultiply si 4. Bilangin natin. 1, 2, 3. Therefore, ang ating exponent ay 3. Ayan. So, yan ang sagot natin. Sige nga, kung talagang marunong na magbasa. Ulitin natin yung base malaki, yung exponent ay isusulat mo ng maliit at ililift mo. Ibig sabihin ng ililift, ipapali pa rin ng konti doon sa ibabaw ng 4 or sa may gilid ng 4. Okay po? So, yan ang ibig sabihin ng exponent form. So, how do you read the number? Sige nga po. Ayan, very good. 4 cube. Yan yung simple. Pero ano pa yung dalawa? 4 to the third power or 4 to the power 3. That's it. Now, let's proceed for the second one. What about we are going to write in exponent form of 3 times 3 times 3 times 3 times 3. Sige nga, anong unang step natin? Yes, we will write the base. Ano ba yung number na minumultiply ng paulit-ulit? That's number 3. That is our base. Okay, so, paano mo kukunin ang exponent? Bibilangin mo lang kung ilang beses minultiply si 3. We have 1, 2, 3, 4, 5. So, how many? 5. Therefore, that's the exponent. Maliit lamang at ilagay ganyan. So, this is the answer. How do you read now the exponent form? 3 to the 5th power or 3 to the power 5. Ayan. Hopefully, nasusundan nyo. And
For the third one, what if we have 9 times 9? How do you write? Paano ba natin isulat ang 9 times 9? Step 1, ano nga yung step 1 natin? Isulat natin ang base. Ano ba yung number na nakikita? Ayan, 9. Yan. Burahin ko kasi medyo hindi maganda yung ating number 9. Uulitin ko ha. Okay. Now, so ang ating nakikita ay 9. Mahirap gumawa ng 9 dito. Ayan. Just take for example, yan na maganda ng 9 natin. Now, ilang beses ba minultiply ang 9? We will just count 1, 2. Therefore, our exponent is 2. Ayan na po ang sagot natin. So, paano basahin naman yung ating exponent form? 9 to the second power or 9 to the power 2 or the short way or the simple way, we have 9 squared. Okay po. Nagkakaintindihan pa tayo. So, maliwanag na. How do we change number in exponent form? That's our next objective, di ba? So, our next objective now, what if we are going to find the value of the following numbers? Sige nga, hahanapin na natin yung value. Kung hahanapin natin yung value, ano ang magiging given? Ayan, syempre, ang magiging given ay exponent form. So, what is the value of that number? How do you read the number? Yes, 3 to the third power or 3 to the power 3 or the simple way, 3 cubed. So, what is the value of 3 cubed? So, ganito ha, tuturuan ko kayo kung paano yung step by step. Okay? So, equal sign. The first step, to find the value of 3 cubed, you have to change first the exponent form to factor form. So, ano bang ibig sabihin ng factor form? Okay? So, ano ang base natin? 3. Ilang beses daw natin i-multiply ang 3? Diba? Nakikita natin dyan ang exponent ay 3. So, therefore, yung base na 3 ay i-multiply natin ng 3 beses. So, ibig sabihin, that means 3 times 3 and another 1 times 3. Ayan. So, yan ang ating factor form. Now, to find the value of 3 cubed, you just multiply it. The first one, what is the number when you multiply 3 times 3? Alright, it is equivalent to 9. Very good. Then, after answering the first 2 factors, the answer, yung sagot daw, i-multiply mo for another one. 9 times 3. Ano ang sagot? 9 times 3. We have 27. So, that is the answer now. 3 cubed is equivalent to 27. Uulitin ko ha. 3 cubed is equivalent to 27. The common mistakes dito, mostly ang mga estudyante, ang ginagawa nila para makuha ang value ay minumultiply nila yung base at saka yung exponent. Kaya kadalasan, ang sagot nila ay 9 and that's wrong. Uulitin natin, para makuha ang 3 cube, multiply 3 ng 3 beses sa sarili niya. 3 times 3 equals 9. 9 times 3 equals 27. So this is the answer for 3 cube. Did you get it? Hopefully. And what about 6 to the second power, 6 to the power 2, or 6 squared? What's the answer for 6 squared? Let's try it. First thing is multiply. What is our base? Was 6. How many times we are going to multiply 6? Ano ba ang exponent niya? 2. So, ibig sabihin, 2 beses mo lang i-multiply ang 6 sa sarili niya. Yan, multiplying by itself. Okay, so what is 6 times 6? Very good. It's 36. Ayan. So, kapag tinanong ka, what's the value of 6 squared? The answer is 36.
Did you get it? Very good. And for the third one, 2 raised to 8th power. Okay. 2 to the power 8. Paano ba yan? Gagawin natin. Madali lang yan. So, ang 2 daw, imumultiply natin ng ilang beses? 8. So, let's start. 2 times 2 times 2 times 2. Another 1, pang-5. Pang-6. Pang-7. Pang-8. So, 8 beses mo, imumultiply sa sarili niya si 2. Tingnan natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ayan na. So, we will now get the value, ha? We will get the value of it. So, just multiply first. What is 2 times 2? 4. Very good. What is 4 times 2? We have 8. What is 8 times 2? Ito yan ha. Paano nakuha yung 8? 4 times 2 equals 8. Then 8 times 2 equals 16. Ayan. Then 16 times 2. What is 16 times 2? Very good. 32. Now next, what is 32 times 2? Very good. Equals 64. Next, 64 times 2. What is 64 times 2? Equals 128. And for the last one, the answer 128 times 2. What is the answer? Again. Okay? 16, carry 1, i-multiply mo. 16, 2 times 2, 5. 2 times 2, 4, plus 1, yung carry natin is 1. So, 2 times 1 equals 2. So, our final answer is 256. So, that's it. That's the equivalent of 2 raised to the 8th power, or 2 to the power 8 is equal to 256. Did you understand, kids? Alright. Now, what if the exponent is 1? Diba? Nagsimula tayo sa exponent na 2, 3, 4, and so on and so forth. Paano kung ang exponent ay 1? So, this is the special case lamang po, no? If the exponent is 1, ayan, for example, 5 to the power 1, or 5 raised to the first power, ang sabi dyan, if the exponent is 1, then you just have the number itself. Ibig sabihin daw, kahit na anong number, kapag ang exponent niya ay 1, ang sagot ay the number itself. So therefore, 5 raised to the first power is equal to 5. Okay? Diba, 100. Tapos, ang exponent niya ay 1, 100 ang sagot. So, the number itself, that's the answer. What if 8 raised to the 0 power? Wala na. What will you do? Basahin natin. If the exponent is 0, then you get 1. Ano ibig sabihin nun? Ang number naman daw, kapag ang kahit na anong number, maliban sa 0 ha, kahit anong number yan, kapag ang exponent niya ay 0, laging ang sagot ay 1. Kahit 1,000 pa yan, kahit 1,000,000 pa raised to the 0 power, always the answer is 1. Pakitandaan yan ha. Okay, that's it. Paano sir? Sabi mo, lahat ng number, maliban sa 0. Paano kung 0 raised to the 0 power? So, ano po ang isasagot namin? 1 ba or 0? Eto. It could be either 1 or 0. Hindi ibig sabihin, pag sinabing either, pwede daw ang sagot dyan ay 1, pwede rin daw ang sagot ay 0. Kaya, ang sagot dyan, kapag ang exponent 0, ang laging isasagot mo is indeterminate. Yan. Hindi natin ma-determine.
So, indeterminate ang sagot. Pag tinanong kasi nga, what's the answer? 0 raised to the 0 power? Your answer is indeterminate. Okay po. So, naintindihan po ang ating exponent para sa 1 or 0. And now, we will proceed to our math triangle. Yan. So, titingnan natin So, you can use your scratch paper again. Sasabayan nyo ako. Or pwedeng kayo muna, hihintayin ko kayo. Ipopost nyo lang muna ako hanggat hindi nyo pa nakukuha ang inyong sagot. Okay. So, are you ready now? The first one, write the following numbers in exponent form. So, ang ating unang gagawin, isusulat nyo daw yung mga numbers sa exponent form. Diba? So, ang given natin ay factor form. Okay. Let's try with number 1. Sige nga. Paki-pause muna yung ating video. Pag tapos na kayo, sa kanyo i-play para makita nyo at ma-check nyo kung tama ba yung sagot nyo sa sagot ko. I-compare natin. Go! Pause it now. Find the numbers in exponent form. Go! Ayan. So, I think, pag pinilay mo na ito, ibig sabihin, tapos ka na. So, ito ang sagot natin. Paano natin sasagutin ito? Ayan. Ayan. So, therefore, write the base muna. So, ibig sabihin, kung ano yung inuulit-ulit na minumultiply, yun yung base. So, ano ang magiging exponent? Just count how many times the base is multiplied. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, there are 7. Okay, now, so meaning, the answer is 10 raised to the 7th power or 10 to the power 7. You got it? Congratulations! Kung ito ang sagot mo, ibig sabihin, you got it. Number 2. Sige nga, ayan, paki-post muna yung ating video. Ayan. So, ano ang magiging exponent form for 5 times 5 times 5 times 5? Pause it now. Ayan. Pag pinilay mo na ulit, ibig sabihin, tapos ka na. Sige, let's compare your answer to my answer. So, we will write the base. So, obviously, ang base natin ay 5. Kasi siya yung inuulit-ulit. So, how many times the base is multiplied? We have 1, 2, 3, and 4. So, therefore, ang exponent natin ay 4. So, what is the answer? 5 raised to the 4th power or 5 to the power 4. Ayan ang ating sagot. Okay. Number 3. Yan. What if we have 7 times 7 times 7 times 7 times 7 times 7 times 7? What is that in exponent form? Pause it now kung gusto mong kunin ang sagot. Ayan. Then play it again. Kapag pinilay mo na, ibig sabihin may sagot ka na. Let's compare. What's the base? Obviously, it's 7. Ayan. So, how many times are you going to... So, what is the exponent? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 din. So, therefore, ang ating sagot ay 7 raised to the 7th power or 7 to the power 7. Okay. Bago tayo magpatuloy may sasabihin muna ako Bago tayo magpatuloy sa number 4 and 5, mamaya, pag magpo-post na kayo ng inyong sagot sa Mathematics Time, gagamitin nyo yung hashtag na ito. Yan, check ko kung talagang nanonood kayo. Hashtag Hashtag episode 4 Exponent. Uulitin ko Hashtag episode 4 Exponent. Yan ang ating isusulat. Yan ang isusulat nyo. Ipopost nyo kasama yung picture ng inyong output. Ayan. Sige. Let's continue now for number 4. So, ano naman ang gagawin natin sa number 4 and 5? Ito ang gagawin nyo. Find the value. Ayan. Kukunin nyo na yung value ng ating mga numbers. Let's start with number 4. 4 cubed. What is the answer for 4 cubed? Sige.
pause it now. Kunin muna sa scratch paper ninyo. Ayan. Pause it now. Ayan. Pag pinilay mo na ulit, ibig sabihin, you are done. So therefore, let's compare. Ang unang step natin is, you are going to write it in factor form. So, 4 ang ating base. Ilang beses natin i-multiply ang 4? 3 beses. So, 4 times 4 times 4. Ayan. So, 3 beses na. Then, get it now, one by one. Let's multiply first 4 times 4. What's the answer? Oops, hindi 8. Mali yun, narinig ko 8 daw. Joke lang. So, 4 times 4 is equal to 16. Very good. Then, di pa tayo tapos. Your answer, another, multiply it by 4 daw. 16 times 4, what's the final answer? 16 times 4, very good. The answer is 64. So, ang sagot natin, 4 cube is equivalent to 64. Congratulations. Nakuha mo. Ayan, tuwang-tuwa siya. Palakpakan dyan. Okay, and for the last one, number 5. What about 2 raised to the 5th power? Ano ba ang magiging sagot kapag kinuha natin yung 2 raised to the 5th power or 2 to the power 5? Okay, now, first step, pause it now. Sige, pause mo muna bago natin i-reveal ang tamang sagot. Now, ibig sabihin, pag pinilay mo na ito, tapos ka na at i-compare mo na yung sagot mo sa ating magiging sagot. So, step 1, write this to the factor form. So, 2 ang ating base. I-multiply natin yung 2 ng paulit-ulit. Ilang beses? 5 beses. May 2 ka na. May 3 ka na. May pang-4 ka na. At may pang-5 ka na. Ay, sorry. Bakit number 5? Okay. Ayan. Ayan. 2 times 2 times 2 times 2. Isa pa. Times 2. So, 5 beses na. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Kompleto na. So, let's find the value. Let's start with 2 times 2. What's the answer? We have 4. 4 times 2. What is our answer? Was 8. 8 times 2. What's the answer? We have 16. And for the final 2, 16 times 2. What's the final answer? We have 32. Ayan. 2 times 2, 4 times 2, 8 times 2, 16. 16 times 2 equals 32. So, therefore, the value of 2 raised to the 5th power or 2 to the power 5 is 32. Tama ka ba? Ayan, tumalo na naman si kuya at si ate. Tuwang-tawa siya. Very good ka. Congratulations! So, ayan, ibig sabihin, kung na-perfect nyo itong 1 to 5 natin, ibig sabihin, ready ka na para sa ating susunod na activity. Pero kung hindi pa, balikan mo lang ng konti at i-play, replay. Okay po? Pero sa mga, eto na, handang-handa na sila, excited na sila. Bawal mag-fast forward ha. Eto na ang ating final activity. It's Maths time! Okay, so eto na, pakinggan ang aking instructions because ang nananalo, okay, so hanggang 2 lang ang kaya ko para naman makabalik yung kanyang niload para makapag-online, so kaya load ang aking binibigay. Kasi kahit papano ay maibalik yung load na ginastos doon sa pag-o-online. So eto na ha, ang instructions ko dapat i-follow mo. Hindi lang ito pagiging perfect, kailangan sumusunod din tayo sa instructions. Kasi nga, mahalagang sumusunod tayo sa instructions. So, first instruction ko,
Para masagot ito, 'di ba? Kailangan isang malinis na papel. Ayan. Tapos isulat ang inyong pangalan, buong pangalan. Tapos sa tabi ng pangalan, isulat ang grade. Kung anong grade ka ngayong pasukan. Ulitin ko ha. Write your name at saka sa tabi ng name kung anong grade ka. Wag nang ilagay ang section kasi nga wala ka pang section, 'di ba? Nakapag-enroll ka pa lang online. So ilagay mo lang anong grade ka ngayong pasukan. Ngayong pasukan ha, ngayong school year 2020-2021. Ayan. Tapos isulat na ang inyong sagot. Pag nasulat niyo na yung sagot sa 1 to 5, ngayon, picturean mo na, isang picture lang, hindi pwedeng isa-isang picture. Isang buong picture, kita na yung 1 to 5 na sagot. Pag na-picture na ang iyong sagot, i-post na sa ating comment section lamang ng Rizal Brigada Eskwela. Ulitin ko ha, ipopost lamang sa comment section. Hindi itatag sa akin, hindi isi-send sa messenger. Doon mismo sa comment section kung saan nakalagay o nakapost ang videong ito. Comment section, isang picture at remember, may ilalagay kang hashtag. Hashtag kung ano yung sinabi ko kanina, kung nanood ka talaga. Hashtag kung ano yung nakalagay doon sa hashtag, tapos yung picture, magkasama yung 1 to 5. So, eto na ang iyong 1 to 5. 1 to 3 ang iyong isasagot. Write the following numbers in exponent form. Sagot na lang, wag nang kopyahin. Number 3, 1, 2, 3. Yan ang inyong isasagot. Exponent form. Ano ang exponent form ng 1, 2, 3? Sulat na. At sa 4 and 5, find the value of the following numbers. Okay, 4 and 5. Ulitin ko ha. Sa 4 and 5, dapat hindi lang value ang nakalagay. Kailangan gusto kong makita yung katulad nito. Yung factor form. Ayan. So, dalawang magiging sagot sa 4 and 5. Factor form at saka yung value. Yung katulad nung ginawa natin kanina. So, yan. Isulat na sa buong papel. I-post na. Isang picture lang kasama yung pangalan at saka yung, di ba, nakalagay sa papel nyo, pangalan at yung grade this coming school year at saka isang picture. Tapos pag pinost ang picture, maglagay ng hashtag. Meron akong hashtag na pinapalagay kanina lang. So maraming salamat po uli sa lahat ng mga nanood at tumutok sa ating episode 4 ng Tara na't Matuto. Ako ang inyong Simply Marbs, Maestro Olaso na nagsasabing, ingat po kayo, God bless, and happy learning! Sorry, it's DJ.